Começou? Acho que sim. Esperar o pessoal chegar, o pessoal entrar. Mais um dia, gente, meu cabelo tá tá clamando pelo salão. Meu marido entrou, o pessoal entrou. Oi, gente! Oi, Ju! Lá, pra mais uma live aí. Oi, Jessie. Eu tô ouvindo tudo que eu tô falando. Não. Gabriel, fecha essa porta que tá dando eco. Ele tá no outro quarto, tá? Oi, Ju. Oi, gente. Oi, Fernanda. Ah, Heidi McLaughlin entrou. Vamos agora. Ó, vamos lá. Super pontual, adorei. Colocou o alarme, Ângela. Vamos embora. Vamos aguardar. Uh! Hi! Hi, How are you? I'm good. How are you? I'm fine too. So, nice to meet you for first. You too. And Maybe someday in person. yeah, and thank you to accept the invitation to participate of this live. It's gonna be a pleasure to all of our readers in Brazil talk to you a little bit this Saturday evening. Thank you. I am super excited to be here, so thank you for inviting me. Thank you. I will just introduce a little bit about your book in Portuguese, okay, to them. Yes. É, gente, então, eu vou falar um pouquinho só. Vocês certamente já, a maioria já deve ter visto, já leu, né, os livros dela, mas hoje a gente vai falar muito do Proposta Irrecusável. Eu não tenho, aqui, ó, tá vendo? Ele tá em e-book. Aqui eu não consegui receber por causa do problema dos Correios aqui no Rio. Mas a gente vai abordar sem spoiler, pode deixar. Eu fiz resenha, tudo certinho, tá lá no canal. E só para dar um resuminho da história para vocês, essa é a Macy, ele é o Finn. E a Macy, ela é uma mãe solteira, uma mãe solo, né? Que você fala, mãe solo, que tem uma filhinha, né? Chamada Morgan. Ela tem dois empregos, ela é stripper e ela é garçonete. E aí, ela, para tentar uma vida melhor, ela vai fazer uma viagem para Las Vegas e ela vai acabar revendo um ex dela, que é o Finn, que tá mega rico, mega bem, e que vai fazer uma proposta para ela, que é a proposta irrecusável. Então, assim, eu amei esse livro, eu adorei. Foi o primeiro contato que eu tive com a escrita da Heidi. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Eu preparei algumas perguntas, tem algumas que são de vocês que vocês mandaram, e agora eu vou conversar com ela e aí eu faço a tradução depois, ok? So let's go, Heidi. Just talk a little bit about your book. I'm sorry because you're very punctual. So you just start and then you enter here. Thank you so much. I'm Okay. like I said, I'm happy to be So, here. So let's do this. so let's talk about Street Bear. That Okay. in Brazil we call proposta irrecusável. With It's a a really different hot cover. name. Yeah. So let's talk a little bit about Macy and Fan, a couple that are real enjoy, love, and ship all the time. Yes. They are amazing. Thank you. So my first question to you is about Bear and about Macy. Macy is a strong woman who has to work hard to sustain her little daughter. When you wrote this story, you thought how hard is or was a life of a woman that has the perfection of a stripper, and how did you choose this profession? Um, because it was different, Mm-hmm. and when I worked with the original US publisher for Mm-hmm. Stripped Bear, we wanted something that wasn't done a whole lot. Mm-hmm. Um, so we talked about different things that we could do, but I had told my editor at the time a story of a girl I went to college with Mm-hmm. who went to university during the day, and then at night she was a stripper to support her daughter. So she was a single mom, and she told me about a trip that when she takes one of our vacations, one of our school holidays, Mm-hmm. that she would go to Vegas and make a lot of money, and then she would be, she could support her daughter this way. Mm-hmm. And that's how she paid for school. Like, she didn't have to take out any like loans from a bank or, ask for money from anyone. Mm-hmm. So when the editor and I were starting to talk about this,
we were like, oh, well, let's kind of use, sometimes it's kind of fun to use stuff that you already know or stories you've been told. So when I told her about this story, she's like, oh, yes, let's use it. So we had Macy, who's a super strong woman who wants to take care of her child, who doesn't want to depend on anybody, but this is her profession. And, she's happy with her profession, and it's what puts food on her daughter's table, and it had for a very long time. So that's how we ended up with Macy being a stripper. Ok. I'll just translate that. Eu perguntei para ela, gente, porque a Macy, como eu disse para vocês, ela tem 2 profissões, né? E aí eu perguntei para ela como é que ela escolheu, porque ela é uma mulher muito forte, né? Ela não quer depender de ninguém, inclusive durante a história a gente vai perceber isso. E aí a pergunta que eu fiz para ela foi como é que foi escolher essa profissão, né? Que não é uma profissão comum. E aí ela disse que conversando com o editor dela, ela já tinha essa ideia, ela tinha ideia de uma protagonista que fosse para a faculdade e que mal tivesse tempo de estudar, porque à noite ela tinha que sustentar a sua filha sendo stripper. E aí essa ideia foi surgindo, ela foi escrevendo, e aí fez todo sentido depois juntar, né, a viagem, tem a viagem para Las Vegas e tal. Então a ideia realmente veio antes, já era uma ideia dela que ela tivesse essa profissão e que ela fosse uma mulher muito independente, que não quisesse depender de homem nenhum. Inclusive isso lá no meio do livro a gente vai entender até melhor e vai se apaixonar ainda mais por essa protagonista, porque eu amei a Macy. Okay, so my first question to you is my second question actually. It's about Roberto, but let's just think it's about Finn and Macy, the love couple. So the story between them have a past. So they have a past, and this past will cause a plot twist in the story. My question to you is about when you start to write the book, did you already have this intention to talk about this plot twist, or this is just come to your mind after you are writing? So with a lot of my books, they're second chance romance. So I always like my characters to know each other first. With Macy and Finn, I did not make him the father of her baby until about halfway through the book. And I had to go back and fix some things because of that. But that I was actually writing this book when Forever My Girl, the movie, was being filmed. And I had been on set all day and got the idea that Macy's daughter needed to be Finn's daughter. So I went back and made some changes to make it so that was their connection, so that he couldn't push her aside anymore. Like he wanted her back in his life, to make it so much stronger for them. Okay, thank you. I don't know if it will be a spoiler because I don't mention in my book review about the real father, but let's try. Okay. That's okay, I will translate. Yeah, you fix it. You fix it all. Not a problem. Gente, eu tô brincando com ela porque na minha resenha eu fiz de tudo pra não citar o grande plot twist da história, mas eu vou ter que citar porque eu tenho que traduzir pra vocês exatamente o que a autora falou. A Macy, ela tem uma filha que é super fofa, a Morgan, então ela faz tudo pela filha. E o plot twist da história né, não vou contar tudo assim os detalhes, mas é que ela é filha do Finn. Então ela falou isso agora, eu vou ter que traduzir aqui pra vocês isso. A pergunta que eu fiz pra ela foi o seguinte: se desde o início da história ela já tinha pensado nela ser, eu tinha falado plot twist pra substituir a questão de ser filha, mas é esse o plot twist, do Finn, ou se isso, conforme ela foi escrevendo, essa ideia foi surgindo. E aí o que ela me contou foi o seguinte, que ela, em todos os livros dela, então assim, se eu não sabia porque esse é o primeiro, pretendo ler os outros, ela gosta dessa história de dar uma segunda chance ao amor, né? De fazer reviver esse passado, de uma história que não deu certo. Então, ela já tinha essa história deles se reencontrar e terem tido uma história no passado. Então, isso para ela foi bem importante. E aí, conforme ela foi escrevendo, ela imaginou e ela mudou algumas coisas para fazer com que ele fosse o pai da Morgan. Ela até riu que eu falei que eu ia falar do spoiler e tal, mas tá aí então falado, gente. Mas acho que isso não estraga a história, pelo contrário. É incrível a forma como ela revela isso pra gente e como ele percebe. Então, assim, aqui a gente já vai deixar claro que não é uma coisa que estraga a história. Então, tá lá para vocês lerem. Quem ainda não leu, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Okay, I'll already translate that. I hope that they are not about the spoiler, but that's okay. I don't care about spoiler, but I don't know. Every reader has a different feeling about this. That's true. That's true.
So let's talk about Forever My Girl. That's a huge success. And in Brazil, it's called Para Sempre Minha Garota. It was released here by a different publisher. And in 2008, it became a movie. So my question to you is about what changed in your life when a story from a book from you just became a movie? What changed in your career after that? Well, I mean, a lot. Not so much. So, a lot of, like, since the movie came out, a lot of different fans. A lot of people found the book and the series after the movie came out, which is nice. And I got a lot more international fans, which is great, because that gives me more people across the world, which is always amazing. And I get some really amazing messages from people, talking how much they love the movie, even in the other countries. And that, like, sometimes they want the book in their country, but it's up to the publishers in those countries to get it there. But as far as, everything just really kind of, changed for the better, when we went to production, because a lot of movies get, acquired by producers, but sometimes nothing happens with them. So it was kind of like, okay, no, there's maybe a movie, but maybe not a movie until 2016, when we could finally, like, talk about the script, and we had a script to read. And then in 2017, we were on, 2016, we went on set, and then in 2017, we had a movie poster, and then we had a movie trailer. So that's when it really all started to be like, oh, wow, like, this is really happening. This is really happening. It's so crazy. And we'll get, my children are, well, older now, but their friends will be like, oh, let's watch a movie. And they'll say, let's watch Forever My Girl. And my girls are like, oh, no. Like, because they don't, they've seen so much of it that they're, they don't want to always watch it all the time. And, but yeah, so, everything after the movies come out and available on, like, DVD or Netflix and stuff for other countries to watch, there's a lot more fans. So a lot more messages from people, which is great and amazing. I love the fan mail. It's so much fun. It's just, that was the big change, is there's a lot more people that know about it, which is great, because it's, I want everyone to know about it. Hey, thank you. And congratulations for the movie. Thank you. Gente, eu vou traduzir então para vocês o seguinte. Eu fiz a pergunta para ela porque Forever My Girl foi lançado aqui no Brasil, né? O livro que foi baseado no roteiro adaptado de Pra Sempre Minha Garota foi lançado pela editora Charme aqui no Brasil. E o livro virou filme em 2018. Eu até procurei no Netflix, mas eu não encontrei no Netflix do Brasil. Então acho que só tem no Netflix lá dos Estados Unidos. Não cheguei a ver no Amazon Prime. E eu queria saber o que mudou na carreira dela depois de ter um filme. E aí o que ela me explicou é que, primeiro, o que mudou foi que ela teve mais leitores, né? As pessoas passaram a ver o filme e querer conhecer os outros livros dela. Depois, ela também disse que outros editores desses países onde passaram os filmes, tem no Telecine Play, né? Tá falando? Então tem no Telecine Play, gente. Passaram a se interessar pelo livro dela e quiseram publicar o livro dela. Então essa foi a grande diferença. Ela ganhou fãs e mais fãs de outros países, porque o filme tem um alcance bem maior, né? E ela falou também sobre os filhos dela e tal, que na época eram menores, então também para eles o pessoal começou a falar, começou a ter mais pessoas sabendo que ela era uma escritora e que ela agora tinha um roteiro adaptado. Então tudo que mudou na vida dela mudou para melhor. E também foi muito incrível para ela ver que isso é verdade, foi verdade, virou um filme, porque tinha muita gente que procurava ela, falava sobre virar filme, nunca acontecia. Então, para ela disse, nossa, realmente agora está acontecendo. Quando em 2016 fecharam o contrato, começaram a filmar. Em 2017 ela viu o cartaz do filme, o pôster, e aí depois viu em todas as salas aí. E esse filme é super bem avaliado. Então, eu ainda não consegui ver, porque eu procurei e não achei, mas então eu vou procurar no Telecine Play. É isso, ok? Okay, so this question was made by a reader from you too. She's called Luciana Machado. She asked to you something that about if you could have 1 hour with any person in the whole world to chat with, who will be and what will be the topic? Oh boy.
I think I would sit down with the Queen of England Uhum. and just ask her what it's like to be a monarch, or just to give me 1 hour of pretending to be her or something. I don't know. I mean, in my job, I've been able to meet a lot of people, so this is a really hard question. But I think I would want to just spend an hour with the queen of like uninterrupted time, and have some tea with her, and just ask her what it's like to be queen, and have all that kind of pressure, but not just weird. I don't know. I think that's what, I think that would be fun to know, just to be queen for like an hour, and then she can have it all back. Good choice. She's amazing. I want to try on the tiara. I would love to know her too. We'll go together. Okay. Okay. I will schedule my agenda. That's great. Gente, a pergunta da Luciana Machado foi a seguinte: se ela pudesse passar 1 hora com qualquer pessoa do mundo que ela pudesse escolher, assim, quem é a pessoa que ela escolheria e qual seria o assunto dessa conversa? Ela disse que, né, desde que ela começou a ficar famosa, ela começou a encontrar muitas pessoas que ela gostava e tal, mas uma pessoa que ela gostaria muito de passar 1 hora conversando é a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth. E ela passaria 1 hora com ela falando como é que é a pressão, como é que é ser uma rainha, né? Como é que é ser uma monarquia, né? Então ela gostaria de passar aí 1 hora. A pessoa que ela pensou foi ela. Acho que é uma pessoa bem interessante para bater um papo. Então tá respondido, hein, Lu? Não sei se você tá online, não vi ainda, mas tá respondido. Ok. Next question. What do you think is the most difficult thing to you about writing characters from the opposite sex? Because in this book we have a chapter from him and a chapter from her. So what do you think is the hard part to write about a man, for example, for the thoughts of a man? Well, I think the hard part is not really knowing what, but also Eu acho que tá travando. I think the internet's not working well. Sorry. Oh, is it not? Yeah, it's Okay. it's freezing. I'll start it. Okay. It's freezing. We are not able to. Yes. Okay. Let's try again. Okay. I'm sorry because it was freezing the image. So okay. Okay. I think the hard part is not knowing how they think, or what goes through their mind sometimes with situations, or little things like how they shave their face. Because I mean, I don't shave my face, so I don't, really know that kind of stuff. And it's just little things like that. But I try to like watch men. Like I'll go to like a mall and just kind of watch and see what they're doing, like how they walk or how they hold someone's hand, or little things like that, so that I can incorporate them. Of course, all their thoughts are how I would want somebody to react to the situation, of course, with some drama or whatever mixed in. But I just try to pay attention to everything around me and make sure that it's, pretty accurate to how we are in society right now. Okay, thank you. A pergunta que eu fiz para ela, a gente travou um pouco, mas agora deu para entender o que ela tinha respondido. Qual é a parte mais difícil de escrever cenas onde ela estava dizendo que o pensamento do homem, do protagonista, do homem, né, do personagem homem, macho? Porque nesse livro, por exemplo, a gente tem capítulos narrados pela Mace e capítulos narrados pelo Finn. E eu achei que ela teve muita facilidade assim de descrever, parecia mesmo que era um homem falando, e eu acho isso muito difícil, mesmo para quem escreve. A gente sabe que às vezes a gente acaba colocando uma coisa que homens não fazem. E aí ela disse que realmente é uma parte difícil, saber o que eles pensam, e aí ela vai colocando pequenas coisas. Ela não sabe, por exemplo, como é que é se barbear, essas coisas assim, mas ela vai colocando pequenas coisas. Ela é muito de observar muito as coisas.
para poder descrever coisas pequenas, às vezes, que no dia a dia são de homem, que a gente não faz. Então, ela gosta muito de observar e ela acha que dessa forma ela consegue descrever bem os pensamentos. Mas que realmente é muito difícil você saber como é que cada pessoa, um homem, né, reage a determinada cena, né, que ela está escrevendo. Então, a Teresa está vendo que o fim, quanta raiva você me fez. Eu gostei muito do fim, mas também é um personagem que eu fiquei entre amar e odiar, mas no final acabei amando. Então ela disse que é isso, né? Fazer o pensamento do fim nesse livro foi desse jeito. Ela tenta imaginar como é que um homem reagiria e observa muito ao redor os homens para entender um pouquinho a cabeça deles. Okay, I will just open the questions to the public, okay? After my final question. Ok. Gente, vocês têm pergunta? Alguém fez e eu não vi? Desculpa que eu não vi porque estava travado aqui. Alguém fez pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que ninguém fez, todo mundo entrou. Acho que ninguém fez. Se alguém tiver pergunta, gente, coloca aí de novo, por favor, para facilitar aqui a gente. Não? Agradecer a presença de vocês todos. Ninguém tem pergunta? Okay, I will talk about Finn because there is a reader here that read your book, Strippy Bear, and said that Finn make her angry about him. Did you hear about your readers that Finn was the bad guy, or was what did you listen about this character? I probably will be suspect to talk about because I love him for all the time. I love how he acts with her. So, but what the readers in common must say to you, usually say to you when they read about Finn? Acho que travou de novo, gente. Okay. Okay, so some people, oh, I think we're frozen again. Yeah, the image is, but I could hear you. Okay, are you there? Yeah. Okay, so some people like Finn, and then some people don't like Finn. So it was in the middle, because some people thought that he was too mean to Macy and he should have been nicer. And then some people thought that he was really helping her and, you know, trying to, you know, not to get her so she's not stripping and giving her all the money. So it was like, you know, halfway, like people just were like, yes, I loved him or I didn't love him. But I mean, yeah, you can't please everybody. So someone's not going to like a character and it's okay. You know, because sometimes when I was writing Finn, he was making me mad too. I'm like, you know, it happens. That's great. Ai, gente, eu perguntei pra ela porque a Três Leituras falou que ela sentiu raiva do Finn durante boa parte, né, do livro e tal. E aí eu perguntei pra ela como é que as pessoas têm se sentido. Eu gostei muito dele, eu senti raiva muito pouquinho, então eu falei que era suspeita pra falar. Mas ela disse que as pessoas realmente estão metade, umas amam, outras odeiam. Mas ela mesma, quando tá escrevendo o livro, também sentiu raiva dele algumas vezes. Então ela acha que isso é normal, da gente sentir raiva de um personagem. Não vou dar os spoilers aqui, né, das questões todas que tem no livro, né, porque acho que vai estragar aí a experiência de vocês. Mas é realmente um personagem que cometeu alguns erros no passado e que agora ele tá uma outra pessoa, ele tá mais maduro. Então eu acho que essa questão dele amadurecer, para mim, fez toda a diferença. Alguém tem mais perguntas antes de eu fazer a última? Alguém mais falou alguma coisa e eu perdi? Vamos ver. Ah, ok. Vou perguntar aqui, Três Leitoras, obrigada. Ups, não. Heidi? Okay, my question to you is about if you were inspired by the Pretty Woman or in the Scented Proposal to write your book. Definitely Pretty Woman. Pretty Woman. Yep. I have not seen Indecent Proposal, but I do know what it is about. But it's definitely inspired by Pretty Woman with a twist, obviously. Pretty Woman is one of my favorite movies. So I watched it a couple times, and then I wrote some chapters, and then I would watch it and then write some chapters. And
it's a great movie. So it was easy to use the like backstory and the premise for Strip Bear, for Finn and Macy, along with Pretty Woman, because I thought it's a cute Cinderella love story. Okay. It's my favorite too. I love that. But I love In a Sense Proposal too. It's something that marked me a lot in my teenagerhood. I love this. I love this. I need to go watch it. Yeah, it's amazing. You love it. Gente, estão respondendo. Ela sim, ela se inspirou na Vivian e no Edward, né? De Uma Linda Mulher, esse filme que todo mundo conhece, 1990, maravilhoso, com a Julia Roberts e o Richard Gere. Ela acha esse um dos melhores filmes, né? Que ela já assistiu, ela gosta muito. Então essa história foi, né? Inspirada porque ela era uma prostituta, a Vivian, né? Que conhece aí um homem rico e se apaixona por ele. Só não tinha uma história no passado, como é a história dela, mas foi inspirada. E eu perguntei também sobre Proposta Indecente, que é um filme de 1993, se eu não me engano, com Demi Moore, Robert Redford, Harrison, e ela disse que esse ela nunca assistiu, mas que ela já ouviu, né, que algumas pessoas compararam e tal, porque tem uma proposta nesse filme, o milionário oferece 1 milhão para passar uma noite com uma mulher casada, que é a Demi Moore na época. Então, são dois filmes aí que a gente curte bastante. Quem é que nunca assistiu Mulher da Mulher, né, que é maravilhoso. Ela disse que é um dos filmes favoritos dela. Tem mais alguma pergunta, gente, antes de eu fechar aqui com a sexta? Acho que todo mundo já fez. Ai, desculpa, gente, eu mexo aqui, às vezes eu faço... A Ju perguntou, geralmente muitos filmes baseados em livros não são uma cópia 100% fiel do livro. Ela sentiu algum receio de personagens dela não serem reproduzidos do jeitinho que eles... Ju, na verdade, eles não são iguais, ela só se inspirou. Então, acho que essa pergunta eu não sei se caberia, porque ela se inspirou dela ser uma stripper, né? E dele fazer essa proposta, mas na verdade não tem muito a ver inspirado mesmo. Ah, só se for do Forever Girl, é isso que você está falando? Desculpa. Tá, entendi. Desculpa. Ok. The question from Juliana, it's about Forever Miguel. She want to know if basically many movies who have this writer adapted were not very good about it because they changed it a lot. So are you afraid in any time that your movie was not 100% according with your book, or you work with them to don't this happen in your movie, in the Forever Miguel movie? So movies are difficult because you sign contracts and with the producer, and the producer decides what they're going to do with the screenwriter and the director, and really not, maybe, down the road you can get to be an executive producer or something. With Forever My Girl, they explained the changes to me, which I knew long before anybody else knew about the changes. And I always tell people who think that it's different, it really isn't different. The premise is still the same. It's still about a musician who leaves his family behind to seek out fame and then returns when an accident happens. The rest of it, is that's the different part. So he was in the book, he's rock star, in the movie he's country, but the soundtrack is amazing. And then we have the boy to girl switch, which honestly, Billy, who's played by Abby Ryder-Fortson, she was amazing. She's very funny, very comical, and just really kind of fit the delivery tack that they needed to get the audience to laugh, so that they weren't so sad all the time. So I think the switch was fine. It took me a while to get used to it. But I did, and I accepted it and embraced it. And I like the differences, because I can go back to my books and be with my rock stars, but when I need something a little different, I can go to my movie and still have my characters there. I still have Liam, I still have Josie, and they're there. They're just different, and it's fine. It works for me. But I know that a lot of fans are upset, and I get that. But when a book becomes a movie, it's an adaptation, so it's not always going to be the same. So that's just, it happens, and you move on. I mean, I love the movie, so I think it's really cute. I think that they did a good job with it. Okay, thank you.
Ju, ela respondeu essa pergunta, então, né? Eu perguntei para ela, porque a Ju pergunta que geralmente muitos filmes baseados em livros não são uma cópia 100% fiel do livro. Ela não fez o roteiro adaptado, que nem ela explicou, mas ela disse que foi feito um bom trabalho, teve muita mudança, disse que teve muitos leitores que leram o livro e que depois ficaram chateados de terem essas mudanças, mas ela entende que não tem como. Ela conversou com os produtores executivos, com o diretor, com todo mundo, ela esteve envolvida no processo, mas não fez o roteiro adaptado, e ela não fica chateada, ela acha que são dois entretenimentos diferentes que precisam realmente, para entendimento melhor, ou enfim, né, por questões executivas dos produtores, ter essas mudanças, mas ela em nenhum momento acha que foi ruim, ela acha que ela tem aí dois produtos de qualidade, né, com a essência dos personagens que ela criou, do rockstar e tal. Ele é um músico que deixa a família para trás para tentar o seu sucesso. Então ela acredita que tudo isso, a essência da história está ali, e ela não se sente mal de terem mudado. Ela acha que foi um bom trabalho e que ela tem muito orgulho do livro dela ter sido transformado em filme. Acho que eu respondi tudo, né? Ela também disse que as adaptações nunca são iguais, então é uma coisa que ela já estava esperando que não fosse exatamente fiel. Ok. Super sensata. Ok. Gente, então eu vou fazer aqui a última pergunta para ela. Ok, my last question to you. It's about a surprise to your Brazilian readers. A huge surprise. We will have more books released by Bookmarks, your publisher here now, very soon. Can you tell us a little bit more about the stories? I know a little bit. I read about it in your official site, but I want to hear from you about this story. So my best friend Leslie and I, we've been writing together for a couple years. Mm-hmm. We decided to write some short stories that take place one a month, and they center around a holiday or an event or mm-hmm. something happening. And we have Bookmarks is going to publish the first 6 that have come out. Mm-hmm. So these are the little covers, and I don't know what we're doing for the covers yet, but they're all about dating. Mm-hmm. So we have one that goes around New Year's. We have one that is around St. Patrick's Day, Valentine's Day, all U.S. holidays or U.S. events. We have one that comes around one of our big horse races that usually happens in May. The one that comes out on Tuesday is about a reality game Easter egg hunt, mm-hmm. but it's about dating. So it's super cute. We have one about golf that's coming out, boat racing. What else? We have a cook-off, watermelon festival. So Leslie and I just found all these really cute little things to write about, and all our characters already know each other, so we can make these books are super short, about between 20 and 25,000 words, and we release them right now in the US every 28 days. I don't know when the first one comes out in Brazil, but they're super excited to have them, and we're super excited to be with them. So it's fun. We love them. They're just cute little stories, and the covers are super cute. So we're hoping to maybe do the same covers. But yeah, I'm super happy. Leslie is super happy, and we're really excited about them. We are too. We are ready to. We are anxious too. Thank you. Yeah. Eu contei então para você, eu fiz a pergunta para ela, que eu disse que agora a gente vai ter uma surpresa para os leitores brasileiros. A editora Bookmarks não só publicou Proposta Irrecusável, Strip It Bare, como também vai publicar a série que é de sucesso dela, chamada The Dating Series, que ela escreve com a melhor amiga dela, que é a Ella Pildover. Eles são livros por mês, tá? Então ele tem janeiro, fevereiro, março, abril. São livros curtos, com 20 mil palavras mais ou menos, e todos eles são sobre encontros, sobre dates, né, sobre casais. O primeiro deles é A Date for Midnight, que é o de janeiro, que tem o Evian Natley. E depois tem outros casais, né, que vão se conhecendo, são histórias separadas, mas o que ela disse é que é bacana porque vai pegando grandes feriados, eventos importantes, né? Por exemplo, tem St. Patrick's Day, que para eles é super importante, né? Que é, enfim, da colonização lá, né? Da vinda dos irlandeses. Tem Dia dos Namorados, tem Páscoa, então, mas todos eles são romances, então assim,
ela tá mostrando a capa pra gente. São super bonitinhos e tal, a capa eu tinha visto já. E por enquanto, I just to fix with you about they are 12, but bookmarks they have 6 of them with you, right? Yeah. Okay, yes. so 6 are Yeah. okay. So So we'll far, yeah. read the 6 very quickly and then ask for another 6. I think they will. Yeah. We only had 6 ready to give them. Mm-hmm. So we will have, or we only had 3 ready. We only had 6 finalized. Leslie and I will finalize the rest probably in July. Okay. And then we'll tell bookmarks. We'll tell Andrea about them. And so then I'm sure they'll have all 12. So I'm not worried. So you are still writing these stories. They are not released yet, Yeah. even in... Okay. Okay. Yeah, we write a story. One story takes us like 2 weeks. Uhum. Ok. Então, ela explicou, gente, que não fechou os 12 ainda, porque na verdade ela não publicou os 12 ainda. São histórias que elas ainda estão escrevendo, então eles fecharam os 6 que já estão ok, que são 6, e depois, né, ela espera que feche os outros 6. Então tá saindo, aí a gente depois tem que perguntar pra Bookmarks quando exatamente essas histórias saem. Ela mostrou a capa pra gente, depois eu vou colocar também o linkzinho lá, quando eu subo esse vídeo, eu sempre coloco no YouTube o link, né, das redes sociais da autora. E é isso, ela tá muito feliz de ter mais alguns livros publicados aqui no Brasil, então ela já tem o Forever My Girl, pela Charme, agora tem Proposta Recusável, e vai ter mais esses 6 com a melhor amiga dela, então a gente também está muito ansiosa aí para receber. So, Heidi, it was very nice to talk to you, really. Thank you so much. You too. I'm so happy. I hope everyone is happy. I hope too. I always put this live in my Instagram and also in my channel on YouTube. So if every reader could not be able to watch right now, they could watch later. Okay. I will mark you, tag you on this publisher. But thank you so much for this conversation. I appreciate your writing your book, and I hope to read very soon the other stories and to watch the movie. Thank you so much. Yes. Okay. Have a good day. You too. Bye-bye. Bye-bye. Ok. Gente, então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram perguntas curtinhas para não esgotar o tempo. Como eu sempre faço agora, meu marido anotou o nome das pessoas que estão aqui. Então, quem for do Brasil, tá? Eu vou fazer um sorteio nos stories do Instagram daqui a pouquinho, com 2 livros, tá? Um é o Proposta Recusável dela, que a Bookmarks vai mandar, e outro é livro que eu recebi de parceria de outra editora, então eu vou fazer o sorteio, então depois fica ligado aí que vocês têm 24 horas para fazer o contato se vocês forem marcados, ok? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, e logo mais tarde vai ter aí quem é a minha próxima convidada, que já é Júlia, eu ainda não tinha divulgado. Obrigada, Ângela, por ter acompanhado, obrigada a todo mundo que me acompanha aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente segue aí. Todo mundo que entrou já está participando, tá, gente? Não se preocupa que o nome está anotado. Meu marido está anotando o nome de todo mundo que entrou. Então, muito obrigada, Marcele. Obrigada, gente. O carinho de vocês é fundamental. E a gente segue com as lives aí todo sábado ou todo domingo. Fiquem ligados aí na rede para saber a próxima. Muito obrigada, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.